Hello students, welcome back to my lesson. So guys, as we learned it before in the previous lessons, gravity is the force of attraction between two objects. Good. So we learned that the mass of the objects create a force. This force is called gravity. And the first to describe gravity was Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton said, gravity changes or gravitational force changes according to the mass of the objects and according to the distance between the objects. Good. In this lesson, لودرسي أو رومان, we'll learn about a new vocabulary. Vocabulary شنو فرق بين أشياء weight. What do we mean by weight? So by weight, by gravity, we mean the force of attraction between two objects, like the force that make objects attract each other. هذا بس gravity مانكر قلت ما أو force والك هدو object يكتري رابطشة. Good. أما الليرة لدرسي أول بسي أويدك بري أو force يتندى. Okay, so we say weight is the measure of gravitational force on an object. How strong the gravitational force is on that object. For example, if I drop this pen, أقرأ قلمي بردموا, it falls to the ground. بردبتولبو سرزوي. Okay? Why? Because Earth's gravity pulls the pen toward itself. Gravity Earth قلمكي لبو خوي رادة شيء. Good. بس أما إيش ما اللي ربوينية Earth? Why does Earth pulls that object or that pen? لبرتصير Earth أو قلمي رادة شيء إيش ما بوينية؟ إيش ما بويا? How strong the gravity is on that object? How strong the force of gravity on that pen? بري أو gravity واتا بهذه أو gravity تسندك أو قلمي رادة شيء. Okay. لتنتقل النبي. أما كدلين weight ما بس من أويا أو gravity كقلمك رادة شيء objectكي رادة شيء لبوخوي تسند بهذا. مثلا we have an elephant and we have this pen. Elephant دك من هي legal أو pen. Basha, we teach like imagine you have an elephant in front of you and you have a pen on your hand. Elephant لبشتا قلمتيش لرستا. Okay? تشهانيان برايتو هرب سكركيوا. تشهانيان ويتيان زياترا كيشيان زياترا. يعني ماسيان زياترا كاكا. تشهانيان زياترا. Of course, the elephant. Elephant كا كيشكي زياترا. So gravitational force كي واتا weight كم لو زوترا because the gravitational force that attracts the elephant is stronger than the pen. weighty elephant كم زياترا لا pen كي لو لبروي gravitational force كم أو هي زيك elephant كي في لكي رادة شيء لبوزوي بقوة ترى لو هي زيك قلمة كي رادة شيء. سزاني من by weight we mean how strong the gravity is. بري أو gravity همانا ككار لأوبجكت كي يكا تسن بقوته باشا and تسن زورة. Okay, so we say like the definition of weight is the measure of gravitational force on an object. Good. Like, is there any question in your head about this part? No, it's easy, like so easy. Guys, in physics, we measure everything, like we just like it. We just want to know how to measure it. Like we measure distance, we measure height, we measure weight, we measure mass. Okay, so people are always, or students are always get confused about two words or two terms in physics.
These terms are mass and weight. They are not the same. Okay, according to physics, they are not the same. جماعة أما الفيزياء عادة ميجريها مشتركة دكين باشا مثلا دوري دريج كرة بارز تاي كيش هاوي ميجر دكين حزمان ليا باشا لو بابتي كمثلا باسي gravity weight وأمانة دكين عادة وشك دي تناوي لبال ويتي هم قاعدك وشك دي تناوي أو شبيه قلت له تنسى ماس يعني لتنيش ويتي هم قاعدك ماس يجباز ذكره وعادة طلبتي قليلة مثلا تيكل لك weight هي ماس هي باشا. So what is the difference between mass and what is the difference between mass and weight؟ جوازي بيني mass و weighty إسا فيك دبي. So ليرة لو كردينا تيبلك لو مزاك كردينا إسا بزانين mass بيشتر شخين ديتد mass is the amount of matter in an object. For example, the amount of or the number of cells in your body. بري خانة لنا ولا شت تنت خاني تيدانا ولا شتو. That's mass and it's constant. It does not change. نها قوريتن like ما قرأتو مثلا ها خواردين دفعوا قلوا دبيو أوانا وقرأت علينا ولا شت زيادة كسلنا. Okay, so is the amount of matter in an object. مثلا backpack كي خود زنطة كي خود أجر روجك دو كتابي تدابي روجة شدي كبينز كتابي تدابي شهاني عن ماسي زيادة أو روجي بينز كتابة لنا ودانا له لبروين نمبري بوكا كانت نمبري بيبر كانت نمبري بيجا كانت زيادة لو يقرستي هذي تريشة قرستريشة. So كدلين mass we mean the amount of matter بري أو ماتري كهي لنا object كي the amount of matter in an object. But for weight, we say the measure of gravitational force on an object, like how measure is taking gravitational force. So weight has something to do with gravity, like weight is always related to gravity, or weight changes according to gravity. Weight the by gravity, but gravity category or affected by gravity. What weight get affected by gravity, affected by gravity, but mass has nothing to do with gravity. Okay, like they're not related. It's so for mass, like we don't mention gravity, but for weight we always mention gravity. I'm going to tell you mentioning gravity. Okay, so second difference between them is mass is constant. By constant we mean it stays the same everywhere. What mass ناقورة بركيك زيادة كم ناقلها شوي بروسر شيء on the mountain, on the earth. It stays the same. It does not change. Okay, so mass stable, constant, ناقورة باشا. But weight changes according to the gravity. But pay gravity شوينكت weight الدقورة. For example, كيشيتو بارستايتو sorry, your mass on Earth, on Jupiter, on the Moon stays the same. ناقورة. وش خوتي لسر زبيبي برو يسر جوبيتري برو يسر مانجي stays the same. ناقورة. Look, because it is constant mass. ناقورة. What about weight? We said weight changes according to what? According to gravity. But gravity weight كم دقورة. How? So your weight is different on Earth, on Jupiter, and on Moon. So the force of gravity on Moon is less than the force of gravity on Earth. Force of gravity زوي جاوزة لقل إيمانجي كم ترى يزوي زياترة لمانجي. Okay. كواتا ويتي تو لصلو يزوي زياترة ببراول مثل لسر مانجي. So if we cannot. But if you go to the Moon and measure your weight is less than your weight on Earth.
كيشت كم ترى لسر مان ببراور لسر زوي. What about Jupiter? So if we go on Jupiter, قبرونا planet Jupiter, and you know Jupiter is the largest planet on the solar system. قولتين planet in the solar system. Okay, so weighty 2 لسر زوي كم ترى ببراور لسر weighty 2 on Jupiter. لا Jupiter لا مشتري. Okay, low because the gravity changes. Gravity كان فرقها. Last difference between them is the unit. So the unit of mass is either kilogram or gram or milligram. Okay? أو unit بكاردي for measuring mass عادة ين كيلوغرام ين جرام, but for weight we have Newton. If you remember in the first section in this chapter, we learned about force, and we said the unit that we use for force is Newton. Okay, here we use the same unit for weight as well. Why? Because as we said, when we talk about weight, we mean the amount of force that of gravity that acts on that object. بريتيا لبري أو force أو هي زي كارنسر object كيلكا. Okay, so لبويتي لبروي هرباسي gravity و force gravity force هر نيوتني بكارديني. Okay, so قال امتحان اللود بيتوا جانا لو جارني. Newton is the unit to measure dash. Multiple choice كانت written kilogram, no sorry, distance, weight, force, answer B and C. يكسر تسهل بجيري B and C. لو لبري هردو كان بيونت كان نيوتنا. Okay, لو يكسر والله بي وسي هل بجيري لبروي force weight هردو كان بس unit دكتور بس measure دكتور ب Newton. Okay, so this is our lesson, and it's last subject in this chapter in section 4. آخر بابة section 4. بسيطة دكتور and you have to study. It is so freaking easy. I hope you get benefit from the lesson, and bye.